I walk out of the base and see a cloudy sky tinted orange. 街に行くなら同行しますよ。いや、今日は一人で行かせてくれ。No, you quit interrupting my free time. かめ。野暮よ。でも、俺個人としてすまん。このことは心得ていますよ。Rain sees me off with a smile. I look around the cafe but don't see any workers. 今日は休みか。I just head straight to a console. God damn, that's a lot of noises. アキネにどう？いらっしゃいませ。An NPC runs up to and greets me. 門倉光様ですね。アキネが。かしこまりました。到着いたしました。The NPC leads me to a place that makes me freeze in shock. It looks like Seishu, but こちらはその建設中ですので一部不適切な表現がありますことを。適切な表。I know for a fact that there wasn't a golden Buddha statue sitting there. Let's not even get into the carnivorous plants. There's only one person that can be responsible for this. I look up and see my second cousin wave as she runs over. アキネ。 Half moaning, she stops and plays with a tired expression. ちょっと待って。いいよ。俺からそっちに行くからさ。Oh, I love Aki. Doing my best to hide my grin, I run up to Aki. よく来たね。Happy with my arrival, Aki leans on こ me. れ、アキネが作ったんだよね。うん。私の得意分野。すごい。けど、あの金の地蔵は何なんだい？手伝ってこう。アキネの見てる世界って楽しそうだね。もう。ところでアキネ、なんでいきなり学園の再現なんか始めたの？前々から考えてはいたのだけど苦労して作っても実際寮を作った時も She sighs and looks at me with sad eyes. だったらどうして？みんながこうが戻ってきてくれたからだけどみんなア渚千夏は元気？現在の所属組織まではつかんだ。ネットでこうには知ってる。さすがと言うべきか。こうのおばさまも甘く見すぎ。アキネはウィザードだもんな。そう。私、仮想のウィザード。 Hell yeah. She listlessly rubs my head. Well, it's more like she just places her hand there. Aki is exactly like she used to be. Something I'd forgotten about starts to fill my heart. ねえ、アキネ。うん。実は千夏からGo ahead and tell her what she わ wants. かった。お安いご用。もし許可が下りなくても。でも、いいのか？仮に千夏個人としてここを訪れたとしても、ゴートの工作員。いや、今からこんな疑いを口にするようじゃ。気にしているの？私は気にしない。だけど。でもこうは千夏に来てほしい。She smiles at me, fully certain of her words. そりゃそうさ。うん。二人は仲良し。菜の花、空が。アキネ。そして、空なんか作らなか。She sighs with apparent sadness in her eyes. As I am now, I can't understand exactly what she's talking about, but it's clear that she's being considerate of me. とにかく任せて。心配しなくても、彼らはここのシステムに干渉不能。自信ありげだね、アキネ。うん。ゲーテルの法則が保証済み。Yeah, that それは thing. よくわからないけど、おかげで自分の不安の原因は改めてよくわかったよ。俺、やっぱり千夏に裏切られるのが怖いんだろうな。変わってないね。Aki lies down on the grass, pulling me down and making me lie next to her. Hell yeah. We were like this ever since our time in the Nishina household. She always made me accompany her on her naps and awkwardly used me as a body pillow. 裏切られたら泣けばいい。Despite the awkwardness, though, she was always gentle. 私も一緒に泣くから。泣いて済むことなら悩まないさ。大丈夫。私も一緒に悩む。Hell yeah. アキネ。
そうこうは私の弟みたいなもの。 Aki embraces me tightly. Hell yes. She gives off a warm scent, makes me feel at peace, like I just returned to my homeland or something. 千夏に伝えて。わかった。学園も寮も大変手伝ってくれるね。もちろん。喜んで。Exposed to the virtual evening sun, Aki and I began fervently working on recreating the school. The end. Okay. Okay. セーブか気に食わんな。This man judging me for saving. 間違っても知らんぞ。Are you sure? Dismissed from the supplementary lessons, we go out to find the world tinted in a beautiful orange. もう私漁師なんて大っ嫌い。猫が死んでるとか生きているとか、そんなの私のしたことか。I don't even care. 羨ましいほど素直な感想ね。あっぱれだわ、渚千夏。いい千夏。完全に絡み合った状態ベクトルとして、ある環境下の死んだ。やめろー。私を殺す気か、水無月空。So did Chinatsu start pro wrestling. Despite it all, they really seem to be in gear with each other. 補習後だってのに元気な奴らだよな。微笑ましい光景ではある。ま、喧嘩するほど仲がいいってな。まるでこうと誰かさんみたい。俺と誰が。I know what he means, but talking back is a hassle. More importantly. そら、お前、秋姉のことで何かそう、それなの。実は秋先輩のことを調べているうちに。一体。Phrase found out things I shouldn't have makes me feel uneasy. I don't think I'd let even Soda tell secrets about her that only family like me would know. 実はね、先輩。それ。What? That's it? Phew. じゃあ、秋先輩が1年目は登校拒否でHuh? 嘘。秋先輩が登校拒否？それって。どうもそうじゃないらしいの。プライバシーに引っかかるんで、あまり詳しい話はわからないんだけど。じゃあそれが留年の原因なわけ？それがなんとか2年目は学園に来るようになって破竹の勢いで単位を取り戻したらしいんだけど。確かにあの人の。でも留年したってことは何かあったんだね。うん、長期の停学だって。 None of us ever imagined such a reason. We all look at each other. 今日は知ってた？いや、初耳だ。聞いて驚かないでね。ああ。昨年鈴代市で統合主催で世界学生プログラマ大会ってのが。だけど秋先輩ってば青州代表として選ばれる名誉を勝ち取っ。おい、それが停。待て話はこれから。授業でやってたな。バルドルシステムとかいう代物のことだな。Oh? うん、先輩ってば大会の最中にデモと称してそのバルドルシステムにアクセスしてね、ミッドスパイアの管理コンピューターごと混乱させてフリーズさせちゃったんだって。おかげで死の機能が停止しちゃったらしくて。Jesus. さすが私らの先輩 Fuck yeah, let's go, Aki. まあ、あの人らしいって言えばらしい。予想以上だったな。しかし、よく定額だけで済んだな。なんでもフリーズの原因は予期せぬエラーだったらしいわよ。まあ、それを素直に信じるとして。マシンが落ちた後、頭に来たミッドスパイアの人たちとやりいろいろ無礼な言動があったそうで。それが定額の原因。I can almost imagine it. A bunch of technicians so angry they're popping veins, and Aki is silently, sleepily speaking the harshest of words. まったく。やっぱセカンドの一員としてバルドルに敵意を感じちゃったのかね。気になるのはちょうどその頃、如月寮の学生がみんな大量しちゃってるのよ。Upon hearing Sora's words, I remember something from right when I came to the dorm. 政治と宗教には関わらないで。趣味クラブに乗るなら人の大義のためには。秋姉の先輩たち、この量。みんなバカ。前から気になっていたんだけど。ああ、何か事件があったのは確実なんだけど。当時の事情を知ってる人はいない？みんな口が硬いのよ。当事者だった人たちはもう学園にはいないし。So I guess we'll learn more of that when we get to Aki's route, huh? 先生たちは何も言わないだろうしな。ただ一人だけ手がかりを見つけたの。でも当事者との親交もあって
その当時の事情に詳しいらしいのよ。 As she speaks, Sora sends us the information. リアルの居場所は不明。ただ無名都市ではそれなりに有名らしくて、ほらなんだっけ、ネットのスラングでハッカーのホットドッグがホットドガそれらしいわよ。つまりパイロットか。しかしよくこんな情報を仕入れてきたな。 Why does that look like Kurihara's outline? Maybe it's just some generic image they placeholder they use for these file things, but that looks like Kurihara's outline. こう見えても私顔が広うございますから。へえ、私らの先輩に渋いのがいるんだね。その人だったら何か教えてくれるんじゃない？ちょっと千夏、会いに行こうとか言い出したら友達として殴ってでも。なんでよ。もしかしたらアキ先輩が授業に出ない理由もその人に会えばわかるかもしれないし。そりゃそうだけど、あそこはリミッターのない領域。ネットの吐きだめとか呼ばれている魔境なのよ。サクッと言って帰ってくれば大丈夫だよ。別に空についてこいなんて言ってないじゃん。ああ、やっぱり言わなきゃよかった。あんたらを行かせて何かあったら私が責任取らなくちゃいけないでしょうが。責任？ほら、あんたいつから私らの保護者になったん？ And so they go into another grapple. また一波乱ありそうだな。ああ、参ったな。 You can only hope that it ends well. Mouse and I look at each other and sigh. Hell yeah. もう朝かよ。 Morning bell destroys my dreams and signals the start of another day as a mercenary. No, not Chapter 9 betrayal. That's not what I want to hear. Following the scheduled briefing, I take Rain with me and leave the base to go to Arvel City. なあ、レイン、ベースから連れ出しておいてなんなん実は。私もアーバルシティに行くまではご一緒けれど、その後は別行動でもよろしい。その方がいいのではない。もしも注意が人に遭われるのなら、例えばお前は何でも。万一のために離れたところで控えてはいますが、忘れないでください。注意。ありがとう。 As we talk, we arrive at the net cafe. あれ？コーニー、レインさん。ナノハ、お前ここの店員だったのか？うん。いきなり来たからびっくりしちゃった。この間表でお前を見かけたからな。まさかとは思ったが。空いているコンソールはありますか？もちろんあり。わざわざこんなところまで潜りに来たんですか？たまにはお前と一緒に潜ってみたくてな。一緒って、うちは一人用のコンソールしかないよ。第一、そういうセリフは二人きりの時にささやかねばいい。ちょっとナノハもアーバルシティに行きたいだろ。うん。 Nano beams and leads us to a coffin. 認証しました。アーバルシティへのログインを許可します。では注意。私は他の場所で待機して。あれ？はい、皆様の邪魔をしてはいけません。 Rain lightly bows and walks away. This feels a bit awkward. Maybe I should have had her stay. I need to say something. As I think of a subject, Nano opens her mouth. 今日は千夏先輩が来てくれるんだよね。ああ、知ってたのか？アキ先輩から連絡あって。そうか。 Nano went and sparked up a conversation, but I'm so worried about Chinatsu's motives that my answer ends up being half-hearted. 何かせっかく千夏先輩が来る。嬉しくないわけじゃない。ただあいつとはいろいろあったからな。そんなの大丈夫だよ。千夏先輩は細かいことを気にしない人だし。 Yeah, but this stuff may not be too small is the problem. Might be some big stuff. Might be some big そうだ stuff. な。あいつはバカがつくぐらいさっぱりとして。 I tried to smile, but it looks like it didn't turn out so well. Nano looks at me with even more worry in her expression. 性格が変わったみたいとか言ってたけど。まあな。だからどう接していいか。そうなんだ。でもそれでもコウはアーバルシティに招待したんでしょ？だったらアーバルシティに来れば昔通りに話せるんじゃないかな。そうだな。ナノハ、お前の料理で千夏をもてなし。もちろん大丈夫。ちゃんと材料は準備してあるから。 Her usual smile returns to her face, making me feel relieved. でもよかった。コウは千夏先輩のことちゃんと気にしてあげてくれてるんだね。それだけじゃなくて千夏先輩にとってすぐにまた人仲良くなれるよ。
っておい、あの。じゃあ私先に寮に行ってお料理作ってるから。 Nano waves goodbye and runs to the dorm. Though her appearance hasn't changed at all, she clearly became enough of an adult to joke around like that. 初めての人。 As I try to remember, Chinatsu's skin comes to mind, but it doesn't connect into any other memory. ちょっと早く来すぎたかな。 Hate it when I come too early. There's still some time left until Chinatsu is supposed to come. Nearby, I see the local NPCs wandering about and doing their jobs. I look one in the eyes and it lightly bows. Keep staring at it and it soon starts running up to me. Are they supposed to act like that? Kinda reminds me of waiters. お客様、何かご用？はい、私を見つめて。 She talks to me with a smile. Oh no, I don't have any business. This was the real Sora, and I told her that. She instantly get all sulky. すまんすまん。その子は俺のその友達のシミュラクラ。 Before I know it, I'm chatting to it. Why am I saying all this to an NPC? Man, do I feel stupid. To think that I still clearly remember that despite all the holes in my memories. Memories, records. Oh yeah. Before Mother vanished, Art copied her records to Eve, so she ended up avoiding absolute disappearance. So wait. イブには青州学園でモニターされていた俺や空の記憶データも残っているのかな。はい、 I stare directly at her face in surprise. I actually expect an answer. イブの中には青州学園のセカンド。 I have a problem with my memory, and it seems like I found where to look for the solution. That's great to hear, then I 俺 can... がイブにある俺自身の記憶データにアクセスすることもできるのかな。できません。なんでだよ。飛躍上の理由以上に技術的な理由です。集約されたデータは AI の意識構造にマッチする形式に変換。これを人間の認識できる形式にコンバートする技術。そうか。でも今は無理だけど。はい。将来的には可能になるかもしれません。 This gives me hope, though it's something that happened further down the line. I might be able to regain my lost memory. ログイン。あ、こう。 And so comes the time. I leave my thoughts for later and stand up. よく来たな。悪いね。手間をかけさせちゃってさ。 She flashes a brief smile while waving at me. Yeah. But then notices something that seems to put her off. Follow her eyesight, which leads me to the culprit. It's one of Ark's よう NPCs. こそ、アーバ。いいからあっちに行ってな。 Just sharp words make the NPC lightly bow and walk away. 話には聞いてたけど、悪い趣味だ。秋姉には秋。こうはどう考えているの？ I think I trust Aki implicitly. 善意である限り俺が怒る必要はない。大人になったんだね。そんなこともないけど。それじゃあ来いよ。こっちだ。 I lead Chinatsu toward the place. She's making a somewhat sad expression. Upon seeing Kisaragi dorm, Chinatsu stands completely still. 懐かしいだろ。ああ、そうだね。 After that curt response, she places her hand on the door. おかえり。おかえり、千夏先輩。 Aki and Nano are waiting for her, all smiles. ただいま。 Her sad tone makes Aki and Nano look at each other. I more or less expected this, but it looks like I'm not the only one she acts different to. さあ先輩、ちゃんと先輩のくつろげる場所。 Nano gives her a big smile and grabs her hand. 来てください先輩。ちょっと。 Nano pulls on her hand and leads her away. Chinatsu voices her surprise. Despite the clutter, it's a cheerful, girly room with some training gear that doesn't feel like it belongs. In a word, it's very Chinatsu-like. Even the musician's poster on the wall was recreated to be exactly the same as it was. 懐かしいな。 Chinatsu takes a few timid steps into the room and picks up the soccer ball on the floor. 先輩のために飽きそう。すごいな。昨日までは存在しなかったのに。徹夜しちゃった。 Chinatsu doesn't seem too happy about it, though. She's staring at the ball with a sad look on her face. もしかして余計？嬉しいよ。 She flashes an obviously forced smile, then places the ball back on the floor and turns her back to 奥 us. で話さない。今はあるんでしょ。もちろんです。 Nano is clearly shook, but she follows Chinatsu as she leaves the room. 私。いや、そうじゃないと思う。 Figured she might revert to her old self a little bit if I brought her here, but that doesn't seem to be the case. It clearly didn't have the opposite effect, but it doesn't seem to have helped either.
Even as we're eating, she's exactly that same. This is a bit uncomfortable. Almost feels like we're mourning something. 先輩いやいいたった一杯でいいのやけに小食だな。そりゃあきっとダイエットしている Yeah, sure. だったらお茶を入れてきますね Nano makes a hasty escape. You can only assume that she wasn't able to force a smile much longer. 変わらないねあ、まあな。 Even if she doesn't look like it, Nano actually has her own share of troubles. We're all victims of Great Christmas, and that tragedy has changed everything for us. Is Chinatsu also hiding pains from her past? I wonder. We don't exchange another word until Nano brings the とこ teapot. ろで、マサはどうしたの？呼んだんだけど今は仕事が大変らしい鈴代氏はCDF の連中は休む暇も。マサ先輩って CDF だったんですか She raised her voice in surprise, dropping one of the teacups in the ご process. めん。知らなかったんだ。でもどうしてそんなこと一言も言ってなかったのにほら、あいつはデカだから。こうもあ、I still love it. Oh, yeah? ごめん。内緒にしてたのを知らなくて。そんなに気にするな、ナノハ。あいつはお前に血生臭い話を聞かせたあ。そこは密造なのと共振者の巣窟だからね。ナノ物質なんか密造しやがって。Uh-huh, classic. ルートレガーなんて空爆しちゃう Now わ。 is the argument going to be exactly the same? Chinatsu's tone is thick with rage. 先輩いくらなんでも空爆密造なのに頼らなきゃいけないようなら、そもそもあそこが飽和状態になったのも灰色のクリスマスの難民が原因さ。ナノマシンが主役の根源なんだよ。でも世界を救えるのはナノマシン環境浄化はアセンブラ There で it し is. Yep. And then here comes... ナノハ、 Yep. まだそんなこと言ってるの？ Chinatsu almost erupts in 目を覚ま anger. し、アセンブラな、あんなものじゃ。おい、栗原先生がまた二人ああ、あんた、まだあの男。信じてあれはじゃあ、ナノハもあの日、研究。もうよ、その話は。私に先輩もこうも何か先生について知ってるの Wait, is that new? This seems new. Chinatsu and I glance at each other. Attacked by a sudden headache, the two of us share some sort of secret about him. Christmas Eve, Soda said something about a surprise party. Right after that, Mr. Kodehara said something strange. There was something more. Chinatsu and I knew something linked to that, and... 本当に悪い。アセンブラの名前を聞くと、もう、先輩本当にごめん。ちょっと頭を冷やしてくるよ。Chinatsu leaves the living room with a dejected look on her face. Okay, so that did play out differently. Because I remember from Nanoa's route, they get into their shouting match, and I think Nanoa eventually like starts crying. She's like, I'm just gonna leave. And then that's when Chinatsu is like, no. If anyone's gonna leave, it's me. But now it didn't come to that point. Nanoa silently hangs her head. Her eyes are full of ナ tears. ノハ。ナノハは任せてああ、 I run out and chase after Chinatsu. Find her sitting next to the sports grounds and looking them over. 千夏。 She turns to me with a bitter grin on her face. ごめん。せっかく歓迎してくれてたのに。いや、俺からすれば。 It's true that Chinatsu went a bit too far, but I'm also surprised that Nanoa still believes in Assembler. 私、バカが治ってないよね。あの子の親が。 Yeah, that's exactly why Nanoa is so hung up on the tech. なら、 So Chinatsu also has to have a reason to become so vehement. 私、クラスあの日、クリスマスパーティーに誘ったの。なのに、クングニールが、千夏。みんなが死んでゆくのに。 In that case, can't say I don't understand her. Her words opened up my old wounds, making me remember the anger and sadness I felt during Great Christmas when I lost everything, couldn't do anything about it. But is that really all? I kind of feel like there's more to it, but she just can't bring herself to say it. Yeah, 'cause she got borged. もう分かった。 I can't press her about it right now, but there's something that her words made me realize. The reason why she was so gruff with us is because she wanted to keep her surging emotions in check. 先生が憎いよ。
私たち先生を信じてたのに。 I warned y'all. I'm not trying to be the I told you so guy, but I warned y'all, alright? I said from the jump. And I've said this before, I'm a broken record at this point, but I'll say it again. I told y'all from the jump. He wasn't to be trusted. He's a sneaky fuck. She clenches her fist and grinds her teeth so hard you'd think they shatter. Wanting to console her, I reach for her shoulder and then, don't touch 触 me. らないで。 As I'm about to place my hand on her, she pushes it away. でもコウに千夏忘れた。すまん。別に謝る必要はない。私たちは昔の関係に戻れない。 Her words pierce at my heart, probably because she's painfully right. Recreating the past doesn't equate to going back to it. 聞いてこう。私はドレクスラー残党をでもアークも信用していない。 Chinatsu speaks as silently as she can. ゴートに入隊した。なぜだ。 I hesitantly ask her that question. There are alternative ways to get to Drexler. AI がやることを信じられない。そうだよ。一度信じていたものに裏切られたからこそ。憎むべきは事 Oh, 件。 that's the betrayal, そ huh? れを起こしたドレクスラーだろ。 That's why the chapter's titled Betrayal, because we learned that she was betrayed. AI を適正に管理するアークと事。件当時のマザーの不自然な機能停止はアークが意図したものだってよ。そんな噂はただの噂だろ。アークは今もマザーに記録されてた事件前後のデータを隠匿している。それだって噂か憶測じゃないのかよ。それが憶測か事実か。そのためにここに潜入したとか言わないでくれよ。なあ、お前に菜の葉や秋音を悲しませるようなことしてほしくないんだ。 Chinatsu turns away from me, but doesn't try to leave. It's clear she's a bit hesitant about something. She briefly places her hand on her mouth, sighs, and speaks up again. 臭いこと言うけどさ、私は生まれ育ったこの国も統合政府もみんな愛している。そのために命を捨てる覚悟はできている。だからアセンブラの再開発なんか許しちゃいけない。灰色のクリスマスなんて命に変えても二度と起こさせない。それは俺だって同じだ。俺だってあの大惨事から奇跡。だろうね。でも That is 私はこう because you got Borged. 同じだけど違うんだ。 Yep, 何が違うっていう。 yep. She starts walking away, making it clear that she doesn't want to speak anymore. おい千夏。私悪い先輩だね。菜の葉をお願い。 With those words as her last, she takes her leave. Nano was waiting for me in front of the dorm. 千夏先輩は帰ったよ。私も配慮が足りなかったし。 She's clearly aware that Chinatsu is deeply hurt. The whole thing makes tears form in her eyes again. 菜の葉。私は大丈夫。ただちょっと私も考えたいことがあるの。だからごめん。 She rubs her eyes and runs away somewhere. She'll have to go look for her later. This reminds me of the time I had to pick her up in Minami Asaka. ゴー。 I turn around and see Aki looking directly at me. ああ、秋音。菜の葉がどっちに行ったかわかるか。菜の葉は大丈夫。むしろ問題は何。千夏が。来て。 She takes me by the sleeve and drags me to the dorm. She takes me to the nostalgic electronic fortress. そうだよな。秋音ならまず真っ先にここを再構成するよな。 She nods and looks at my face. よくあらかじめ相談してくれ。万が一の対策。対策って。そう、私が対策ですよ。 Rain shows herself from the room's darkness. Get out. レイン。実はアキさんにお手伝いを頼まれまして。 Looks like Rain gained Aki's trust without me even realizing it. しかし、なぜレインが秋音の手。まだ千夏さんはアーバルシティにいます。帰った注。意、そちらにもAnd so I see Chinatsu standing there all alone. She's looking up at the blue sky with a sad expression. Seeing her like that makes me feel somewhat gloomy. もう何分も愛して空を見て。そう。俺が言うのもね。迎えに行ってある。いえ、待ってください。 See two men walking next to her. Chinatsu throws a glance at them. They stop in place and freeze and face in her general direction. Their gazes don't meet Chinatsu's even once. They nonchalantly start chatting about nothing important. 千夏が光ってるところの邪魔すんなよ。数ヶ月前に入会した一般会員。どこかこう 自然。 They're clearly aware that she's nearby, but they're avoiding eye contact with her,
and are purposefully standing several dozen steps away. ちゃんとか Gen users often explicitly avoid calling people while looking them in the eye, and feels as though that's exactly what they're doing. その可能性はありますが疑心暗鬼になっそれにしてもいい天気。 The way the men are just standing there and talking about nothing actually makes them look more suspicious. バカでかいスクイドでもあれば連中が交わしている一口は盗聴は犯罪。そんなことは分かっアークも一応スクイドを所持してはいる。許可をもらうためには千夏さんのことを説明せねばならないでしょうたよ困った。 The fact that she let in a Go operative would make her responsible for any damage caused. Naturally, I wouldn't get off scot-free either. Suddenly, another person enters the scene. お客様。ね。 It's not a person, it's an NPC. Chinatsu coldly dismisses the NPC, making it lightly bow and walk a short distance away from her. It suddenly stops and looks in our direction as if it can actually see our faces. ね何の変哲もないのはず。 Slightly perplexed, Aki changes the angle of the observation device. The NPC reacts to the change and keeps looking directly at us. I feel a chill go down my spine. Look in those eyes doesn't look like it belongs to an NPC. まるで我々が見えているみたいそんなはず。どうなってるんだエージェント。 A chant resounds within my head, and we all look at each other's エージェ faces. ントそれって注意が話しレインも聞いたかアキネあの子のことうん。 Aki half closes her eyes, and after a few seconds of silence, opens them wide in shock. 嘘。アキネ NPC の ID が。 Aki falls silent again. Another voice starts ringing in my そ head. うか。いよいよか。これで鈴代氏も戦場になるな。ええ。そうなったら、あなたたちとは連絡が取れなくなりそうね。これもしかしてちゃんとの内容を傍受しているんじゃないですかそんなの不可能。セカンド。ネットでの体験共有。その封鎖を解除。会話の内容。 Aki's mouth is opened wide in shock. I probably look as surprised as she does. 強制的に感覚共有をやって向こうとこっちを繋いだっていうのかそんな、それ不可能。お静かに議論は後回しにした方が That's true. For now, I should focus on their words. 例の件は、ああ。幽霊がアーバルシティにいるのは確認した。ずっと観察してるがログアウトした形跡はない。感情移入度テストはした。あのな、通行人捕まえてそんなテストできるか。 A void conf test. That's the current most reliable way to see whether the subject is a human or an AI. かけてもいい。さりげなく話しかけてみたら間違いなく何の話を Also, did Chinatsu get an account just so she could contact them? I shouldn't jump to conclusions just yet. At least that's what the reasonable part of my brain tells me. My heart, though, is already feeling the pain of betrayal. 潜入目的は分かりませんが状況はそうでも、わからない。幽霊という単だとしたら、お前ああ。例のものなのかどうかは知らん。 Chinatsu shakes her body, making a number of strange orbs fall out of her coat. After a few moments on the ground, they turn completely invisible. アキさん爆笑。 She lightly moves her gaze before sighing the answer. ウイルスシード。ですね何か不可視な仮想空間に干渉して本当に。 There are no two ways about it at this point. She really betrayed us. チクシ Even so, I blame myself more than anyone else. I can tell that Aki is deeply hurt, and I'm the one who damaged her trust. I didn't fully believe in Chinatsu. Still, I can't ignore or escape what just happened アー here. クの保安部隊にアキネ連絡した方がいいいや、アキネ千夏は後輩。 Her sleepy eyes now look determined. The lack of emotion on her face somewhat reminds me of Aunt Sarah. 学園時代に誓った。 And so, she closed her eyes. The equipment all around us lights up and starts a mechanical chorus. 空間封鎖化空間パラメータの極率メインノードとの一時基礎パラメータテストクリア。どうする気だよ私の管理領域に。 Aki slowly opens her eyes. They've lost focus and emit a cold gem-like shine. Its gaze unique to AI witches such as her and Aunt 千 Sarah. 夏もウイルスもすごい。千夏をお願い。おばさんたちが気づく前に。分かったレインはサポートを頼むいや Oh shit. Alright, well, yeah, there's... I haven't got anything new. I guess I did get a new force crash. See what that looks like.
I know it's not the new one, I just wanted to look at it again. Goliath hammer. Holy shit. Ah! That is the biggest fucking bonk. That is some silly shit. Some silly shit. Bonk. That's a great one to use, like, if they're already on the ground, right? Like, if they're already on the ground, like, you did some combo that ends with them fucking knocked down, and then you just wind up and bonk. That shit's funny. No anything to say? Off to battle, I'll heave, get injured. Hell yeah. That's what I love to hear. Put me in, coach. I run for a while and arrive at a wide grassy field. I'm streaming my vision to Aki, so she's seeing this too. What's up, fuckers? Face window pops up, displaying the faces of the men that chanted Chinatsu. あんたたち顔を晒していいのか。ツールを使って変装でもして表情データの改変は手間と金がかかる上にすぐ見破られる。それともスパイっていうのは我々は統合の調査官だ。我々への発砲は統合への反逆行為とみなされる。 I don't feel too good about hearing Aki say the same thing as Gilbert. 第一いいのか。統合政府の人間がウイルスなんか民間企業にばらまいて身内に凄腕がいるんでね。 Of course, without agent's help, we would have been completely clueless about it until the virus had sprouted. 通りでエリアの封鎖が早かった。しかしお互い政府だって世界企業相手に訴えられたから女装した方がいい。今さら引けるものかよ。 Works for me. 任務遂行の障害ならば排除。 Oh, that one's down. I see. I see. Oh, come on. Let me finish the combo. Come on. 面倒をかけさせないでくれ。まさか動けなくしただけだ。そう、ほっとするのは早いです。お出ましか。 Viruses appear here and there on the grassland. Yeah, probably. It's just a group of viruses, but failure isn't an option. If I allow them to multiply, they'll pour out into the other areas. Place my hand on the trigger. Feels like my palm is sweaty, despite there being no sweat glands on it. So a lot of them are just going down in one hit. That works for me. Yeah, nah, I don't mind that. 片付いた数だけはやたら正直大したことなかった。そうですね。しかしチュー、この軍隊には構造体全体。相手が活性化する前に倒せてよかったよ。数だけでも十分強力。無駄に大敵だな。加えてそれ全体。真打登場。
しゃ。いいだろ。へいへいはっはっ切り裂け。へいへいはっはっ。Go ahead, charge at me. Charge at me again. See what happens. Go ahead, charge. No, charge at me. I dare you. Listen, I asked him to charge at me. Fuck, listen. お疲れ様。発芽したウイルスはすべて駆逐され強くなったね。Aki's words are positive. Her tone certainly isn't. Yeah, listen about that. 肝心の千夏は一体どこに行った？ここだよ。こうナノハ、どうしてここに？ウイルスが目の前に現れて危ないと。そうか。But Chinatsu is the one who caused all this. Do my best to hide my anger. とりあえずどういたしまして。ナノハ。でも分かった。Intimidated by my silence, Nano runs away, repeatedly looking back at us. どうして？ I ignore Aki's words and look at Chinatsu. 聞かなくてもわかるんじゃない？狙いは何だ？何を探しているんだ？ウイルスをばらまけば、それを知らないわけじゃないだろう。言ったろ？アキネやナノハが悲しむようなことを。私はそれがバカ野郎！好き嫌いで任務は選べはしない。Oh. Face off? Chinatsu walks a little bit closer. Body suddenly becomes a large metallic frame. I respond by becoming a simulacrum myself. No way. Begin moving, engaging the distance between us. Oh shit. 止まれ。やめて。こう。千夏も。お願い。Chinatsu aims her weapon at me, and I fix my sights on her. Oh, fuck. Fuck. Jesus Christ. Her aerial combos are insane. Fuck. Save me, spread bomb. That's all I got. Oh, no. 変わったのはお前じゃないのか、千夏。お前、青春での思い出を忘れちまったんじゃないだろうな。覚えているよ。辛くなるほど克明にね。だからこうしてここにいる。だから戦っているんじゃないか。わからない。やめろ。俺とお Yeah, 前が stay 争 stuck. う No, 理由 stay なんて stuck. Stay stuck. You're supposed to stay stuck. 的な理由なんていらない。 Come on. Fuck. God damn. わからない。痛みで分からせてあげるよ。 Am I just gonna have to cheese the hell out of this? Because this is kind of the only option I'm being left with. She doesn't let me get in for my melee shit. I can't. I. どうしてここまでして、どうして俺たちが戦わなきゃならない。あんたが私の前に出てくるからだよ。 I'm just gonna have to cheese it. なんで鈴代市なんかに来たの？こう。あんたは軍人なんかにならないって言ってたじゃないか。言ったさ。だが俺は時代が変わったっていうの？生きる I ために think は I just have to 戦わな cheese きゃ it. ならないって。そうは言わない。変わったのはお前じゃないのか、千夏。お前、青春での思い出を忘れちまったんじゃないだろうな。
No. いるよ辛くなるほど克明にねだからこうしてここにいるだから戦っているんじゃないかわからない。やめろ。 Nope, I'm not letting you get close, goddammit. 何もない。 You're like Gilbert. I can't let you fucking get in close. Whoa. 私もあんたただの兵士なんだからそれがわからないのだ恨みで分からせてあげるよ Fuck, I missed my opportunity. いいだろう。 Yeah, no, let's dance. Let's dance, girl. Let's dance. Ah, fuck you. I was behind the box. Whoa, 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 nope, nope. Woohoo! Yeehaw! Oh, she's gearing up. She's gearing up. I don't like it when you try to get in close like that, Chinatsu. Okay, okay. Yeah, no, so you just had to, she's way too good in close combat, which makes sense. So I just had to cheese it and take my opportunities where I could. There's no time limit on this fight, so it's just cheese it. And when that one moment I had a really good opening where heat gauge was like maxed out, and then I went in with my combo I waited too long to initialize, which was on me, but went with that oh. That's what I needed. That's what I needed. I know I don't get big combo numbers off this, but like, that's what we needed. 千夏